Sisi ndio wengi. Kwa hivyo tunaambia Secretary General. Secretary General, hata ukituita sisi, ukituita kwa chama tutakuja bio. Ukituita saa 1 tutakuwa tumefika saa 12. Ukituita saa 12 tutakuwa hapo saa 9. Ukituita saa 9 tutalala huko. These are orders. They are not police. They are orders. And this is why we removed the majority leader. Because kushika simple English inakuwa shida. Simple interpretation of semantic inamuzubaisha kichwa, naye ni daktari. Let me do the cardinal role of interpretation. The communication still remains that UDA Nakuru County Assembly majority leader kulingana na members wa UDA na kulingana na tribunal si mwingine bali ni William Mutai. Any other shenanigans will remain null and void. Any other kangaroo will also remain null and void. Hata mkitaka kufanya somersault, hii kitu iko. You said you trust the tribunal. Mimi kwa majina naitwa Karanja Wamariamu, na hivi leo kama assembly sisi tuna furaha sana kwa sababu judiciary imefanya, tribunal imefanya kazi yake na uamuzi ikatuletea. Lakini kwanza tuangalie vile mambo yalivyotokea. Kama vile tumeambiwa na Fadhili, tarehe 11 September 2024 the complainant ambaye sasa hapa ndiye aliyekuwa majority leader alikibia kwa tribunal, na alipoenda kwa tribunal, kwa koti, alitaka mambo haya yaangaliwe. Number A, that this honorable tribunal stays set aside all quash the decision of the respondent to ouster the complainant pending the hearing and determination of this complaint. Mark you and underline, pending the hearing and determination of this complaint. Number B, that this honorable tribunal quash the decision to remove the complainant as majority leader in Nakuru County Assembly. Number 3, that this honorable tribunal was the decision to replace the complainant with the third respondent ambaye sasa ni Mutai. That this honorable tribunal do issue an order restraining the complainant in the position of majority leader in the Nakuru County Assembly. And the last one, that the respondent bears the cost of this complainant. Sasa wakati mambo hiyo yote imeangaliwa na koti, maombi yake kwa koti, kwa tribunal ilikuwa hiyo. Sasa wakati mambo imesikizwa, ukiangalia B until the determination. Now we have the determination. The determination ikasoma hivi that in light of the foregoing we make the following orders. These are orders. They are not police. They are orders. And this is why we removed the majority leader, because kushika simple English inakuwa shida. Simple interpretation of semantic inamuzubaisha kichwa, naye ni daktari. Let me do the cardinal role of interpretation. It says that in light of the foregoing we make the following orders. These are orders. That the preliminary objection dated that is September 2024 be and is hereby upheld. Number 2, which now is our lifeline, that the complainant herein be and is hereby struck out. What has been struck out? All the pleas that he had. Therefore, if you check the pleas, what he had pleaded with the court, then it means kesi yake imefanya nini? Imekufa. Hapo hapo hakuna kesi, na kwa sababu kesi sasa imekufa, then the majority leader remains now Honorable Mutai. This is what we wanted the speaker to communicate. But from what has gone on, ni kwamba kuna watu wamekuja hapa wakavuruga, and we are telling the speaker, these are orders. If anybody does not obey with the court orders, then it is up to this. Na wewe kama ukubaliani na koti, na ukubali usomi, bas. Na ukibuka vile wakati moja Chazoni alisema, hata kama utapanda juu ya muti, speaker, hata kama utaenda juu ya hii Watuzi house, you have to communicate these orders. Hata kama utakaa juu ya basi, you must communicate these orders. Hata kama utabebwa, na lazima communicate this, because these are orders of a honorable tribunal. So what has happened ni kwamba hawa watu walikataa kwenda kwa UDA, wakasema ati ya kwamba UDA ni kitu kidogo, ati na sisi ndio serikali.
Yeye alisema wao ndio serikali. Sasa ukiangalia yeye anatumia watu wengine, chama ya Safina mtu moja. Anatumia chama ya Jubilee ambayo imegawanyika vipande, huwezi kujua ni kipande gani yuko upande gani. Sasa tunasema ya kwamba UDA members ambao wako hapa wamecommunicate. So sisi tunaambia our SG wa chama Omar Hassan Jubilee UDA ilikuwa interested party, na kwa hivyo hii communication wanayo. So sisi tunaambia the Secretary General, kuna watu ambao wana disobey chama na sasa kwa sababu wamefukuzwa kwa tribunal, sasa wanapaka kuja huko na diposa wanakataza communication ifanywe. The communication still remains that UDA Nakuru County Assembly majority leader kulingana na members wa UDA na kulingana na tribunal si mwingine bali ni William Mutai. Any other shenanigans will remain null and void. Any other kangaroo will also remain null and void. Hata mkitaka kufanya somersault, hii kitu iko. You said you trust the tribunal. The tribunal imekuambia hivi. Why don't you still remain na hiyo trust ulikuwa nayo ya kwamba umeng'olewa. Mtu ambaye alikuwa anafikiria ati kwa sababu umeenda huko ati na kwa sababu kuna watu wengine wanakuambia koti imesema ya kwamba Honorable Mutai, Honorable Alex, sasa wewe ni MCA wa Moso, majority leader ni nani? Ni Mutai. Na si hata Gachagua alienda nyumbani na asemi wewe ni mtu mdogo, si hata wewe ukae pale na ufanyie watu yako kazi. Hiyo mambo nyingine yote sasa wachana nayo, kwa sababu wale uliamini wamekuambia ya kwamba mtu wa Mungu. Heshimu uamuzi wa members wa UDA. Na sisi ndio wengi. Kwa hivyo tunaambia Secretary General, hata ukituita kwa chama tutakuja bio. Ukituita saa 1 tutakuwa tumefika saa 12. Ukituita saa 12 tutakuwa hapo saa 9. Ukituita saa 9 tutalala huko until tujua ya kwamba majority leader ni nani? William Mutai. No. Freedom. Freedom, assembly, freedom. Freedom, Nakuru, freedom. Freedom. Liberty for assembly, liberty. Yes.